Live the life you love. Love the life you live. You should live the life you love. You should live the life you love. The life you love is in trouble. Ah, goodness and mercy. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I know I've come in a little bit early. Nijumu menyerete giuka through the lives. When most of the time we'll be having when we'll be driving to work. Now, we are still stuck in we are on the fourth day. We're on the fourth day of the 3 weeks. Iria mahoire makiuga to 3 weeks we flatten the curves. So we are still stuck on that March 20. We are still in that month of March 20. The 3 week they asked for. Makiuga to mahe 3 weeks ma flatten curve. So we are on day 4 already. Okay? Maybe to muthenya wa kana. Remember there were 15 days. Now, kiu nikirira gana tuge ucio ni uhoro murikiru. That is not news easy or something easy for people to understand with the ordinary mind na maundu mangita mau. No, the fact remains uguo niguo kuri. So we are still stuck on that. To muthenya wa kana on the 3 weeks they asked for to flatten the curve. We are still in March 2020 that week. Now, gui igiciara kana nyau kana nyamu ya githaka nuonaga igicuna kana kau. Gucuna kana kau kwa ni ku groom. Kwa it's grooming the baby. Agacuna nginya na guku thutha agacuna kamea ogone kanyui kana kamea ikaria mai mau ikeheria giko kiu aka ikoya wigiriki ucio kana ikoya the responsibility of taking care of the young one. Okay? Now, mundu ni akinyire handu akigigwo no ti mundu warigirwo inyu ni nyumu warigirwo we ungirora ni ukuona muturire-ini wone na ikiguaga ati kana kau kareretwo ta kana ka muthungu niki kiratuma uge kana kau kareretwo ta kana ka muthungu. Urauga kana kau kareretwo ta kana ka muthungu tondu kana kau no onaga uria kaheagwo privileges no onaga uria gatreatagwo. Okay? Inyui andu airu ni ndi umwe wanyu ni twagire kana tukirigwo ni bata wa ciana. Wakora ni mwena mwana, but when is the last time you hugged your child? When is the last time you actually took your time to tell your child that you love them? Ti kumuhe ngima no gathondeka no wamurihira cukuru ga no wamuhe ngima, that is all. No, I mean, when is the actual time you took time to really show love to your child? Tire yako yugithia, the actual time. At the moment, a lot of people, I acknowledge, no nginya acknowledge guku yakoga ukaigua kiuga ati ni ukangana ati aca ndigagukana ati nguku yakuga ni kiu ni kirira. That is another what do we call it, allegory ya nguku gukuga no kiu ni kirira kia muthenya ungi. Nao etiga gwitiria ati kwari na njogo desert, kwari na njogo ku uri wona nguku desert. Use your common sense, use your esoteric lawyer. Omundu angeje kwari na nguku cia kugaga ku desert 40 years andu mararia mana magite irio kira kia Musa kia rui. We ni wegua nguku Jerusalem. Nguku iria cikoragwo Jerusalem ni cia magongona. Andu acio ni mathinjaga nguku makaruta magongona gutuikaga ati anga nigetha urekerwo mehia na mehia ni rituals. Inyuĩ ni mwaregirio ogo wanyu, yet you see their rituals live. You see them, the rabbis onaga mathite wall of Jerusalem magakunja tumarua aka kioho, agathikira ruthingo-ini agacoka akanyita nguku agatinia mumero agaita thakame watuika ni arekerwo. No wewe rohinyirwo mburi ngana uthinjirwo mburi ukauga maundu mau mathirie mutharaba-ini. Yet in Jerusalem the rabbis are doing. Anyway, ti haundi njega muthaka, calm down. Umuthi ni wetatu ni muthenya wathagwo ni Mercury, the planet, the smallest planet in the sky. Mercury ni uria yugite Mercury, ti Mercury the planet.
Mercury virtues and principles represented by Mercury. The same way Earth, tĩri ti Earth, Earth ni kuga ni practicability, growth, stability, kĩrĩa gĩothe wonaga wona tĩri. So Mercury, niyo yathanaga ũmũthĩ. Today is a good day to wear green. Yakũra tuĩke mũndũ mũgĩ tiga kũnjĩra gwitũ uniform tũtiĩkĩraga green. No ũkue handkerchief ya green. No wĩkĩre kĩndũ gĩakĩtwo na rĩũmba. No wĩkĩre mathaga mambĩtwo na rĩũmba. That is Earth. You can put any Earth colors that you want or you see. Nĩ thayũ. Now, au tigo ndĩkĩrĩ. Coke arĩa tuma. No nyendaga kũmũririkania. I'll keep reminding you because that is what I have always been doing through the ages and through the eons. Whatever I'm doing is what I've been doing as a spirit before and is what I'll continue doing, becoming. And in the same way, each one, I'm becoming bigger in my spiritual experiences, aka my spirit is growing bigger. So if and when I decide that I no longer want to be in this world and I leave, my spirit will have done enough with this body, this shell, or my work will be done here, then I'll move into, not reincarnate, no, I'll move into, in the beginning, I'll go into a bigger being, a bigger awareness, a bigger consciousness, a bigger heaven. Now, so ciana oekora we no aciara mwana no ndũrĩ na bata nake. No nĩ hakiri maũndũ mokaga 1 2 ugakora you have no option but maybe to not see that child. Tondũ thikũ ici makĩrĩire maũndũ ma caste na maũndũ mangĩ ta mau. Now, kairĩtu kangĩgĩa kana nĩ kana kanini, hinda kinyĩtie mĩaka, arekagwo arere kana kau, agiĩke nako, ateceke nako. Ito nĩ akĩrehe mĩruru. Na nĩkĩo ona mĩruru, ũkĩrwo mwana nĩ agĩa mĩruru, gũtiagĩranagio kũgĩa mwana na mũciĩ na ũgĩ. Aca, nĩ tondũ nĩ mamenyaga mwana nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na ũreri mwega wa aciari erĩ ngana kũmenyererwo na kũrerwo wega agĩkũra. Rĩu we ndikĩũĩ ngana wĩna mwana, most of you have children, but it is best ũngĩhota nginya gũtwara mwana waku stage ya gĩthiĩ cukuru. Tiga kũhe mwana mbeca athiĩ cukuru na ti ũndũ watu wacoka mĩrengeti-inĩ. Atumia aingĩ nĩ mekaga ũguo, akahe mwana kĩndũ agacoka mĩrengeti-inĩ, wakora ciana stage cigwĩte heo na tũmaski. I don't even, this world is so bad. Si hau stage na matatũ ciathiĩ kũrũgama matũ, we ndũgakue ciana we, waihũria matatũ ciana. Mwana ũcio no aiguĩrwo tha nĩ tani ĩna ũndũ, mũndũ ĩkaiguĩra twana tuthe ĩgatũkua. Na we nĩ ũngĩũkire stage tondũ hatirĩ ũndũ ũgwĩkaga. Matatũ ũguo mathiaga na matatũ ũguo ndũrakĩ afford kũrĩha school transport, andũ matiganaine, ũkarũgamia matatũ ũkamwĩra ndũkĩnjigĩre twana hau mbere. Ona nengera tani ĩyo mbeca we mwenyewe. Mũne gwĩra twana tũtũ, coka mũciĩ, it costs you nothing. You see, most of the traumas that we are going through, that we are healing through, is childhood traumas. Maũndũ marĩa ciana ciakũrire namo nĩmo twakũrire namo. Feeling unloved, feeling unappreciated. Those traumas are catching up with the grown-ups today. Okorwo nĩ mũndũ mũgima, ndarĩ ahagwo maica make mothe. So this person has what you can call a hugging syndrome. Arenda kũhug everybody he sees. So every Tom, Dick and Harry that you meet on the way, you want to hug them. You are going to fall in love with the wrong type of men. You are going to fall in love with anybody that comes your way, as long as ena gĩthũri gĩa gũkũhĩmbĩria. Now, nĩkĩ kĩratũma ũigua ũkĩenda kũhagi mũndũ kana kũhĩmbĩria? The fact remains, gĩthũri ti gĩthũri ũguo ũrona, chest, thorax, nĩ mbaru. So mbaru, the reason you have a rib cage is because the rib cage is supposed to protect your organs, aka your heart, your lungs, and all those vital organs. Keyword, vital, important organs. So your spirit knows that when you need to be sheltered, you need to be hugged, you need a rib cage surrounding you. Nikio rĩu ũkĩenda kũhagwo tondũ njega mũthaka mũmbũi wa mbarĩ ya mbũrĩ rĩa kũhaga, ũkaigua wĩ comfortable. Akũnyita ũguo akũigĩra hau he thorax, ũkaigua wĩ protected. That is what you are looking for. You need shelter. Now, a lot of the trauma that is in the world is because a lot of people have not healed. And these traumas, we are repeating generational curses because we have shitted out children. So we no longer give birth, we shit out children. Since we are shitting out children, if you are giving birth, the last 2 years, if we were in our right minds using our esoteric lawyer, no one would have been giving birth. But we should have been in a place. How dare we? At our weakest, when we are fearing the most, we are bringing in babies into this world. It's a ritual, and they know this. So, between that time, what kind of spirits they are. Anyway,
So learn that is a crazy driver niguo agira mwana akimutwara cukuru oka akihuraga honi oguo ta muguruki ni ta mwana ucio atahariirio ni ta aciari ingi mataramenya no ucio ni mundu wina trauma. That is a traumatized driver. Ati no nginya rucini akinya au ahure honi uguo ni akoraga mwana ucio amwetereire hau no ni undu atari ero, and either tomorrow or the day akungora kana ngucia no ndimwete rucio ngarugamia school bus ndi mundu wacoke kuhura honi itura ri rucini ukawe wathi ukarugama gate-ini iyo ukoya mwana ucio ni akumenya njenga wa muthaka ucio utigwitikira uguo. You not be allowing entertaining these big demons like this. Now tondu ati ngari ingi uraigua this is not a busy road, that is the only car that comes in the morning here. Ni mutugo amenyerete no ndari ona wa kumwira riu ni ngamwira ni akamenya mumbu-ini kuga atia. Ndangito interrupt video guo. We are not going to allow that kind of demons. To uginya ni aruta point ira nyuma na out of the horn honey, that frequency. Anyway, so nyamu ya githaka ya ciara mwana ni cunaga eka groom. That is grooming. Gucuna nyamu igacuna kana kau, that is grooming. Ithuĩ tuhana iri mukubavu ati we ni uciaraga mwana kana njogu igaciara mwana ndingitwarira muruthi, no ni uciaraga mwana ugatwara cukuru na ndui na bata nake nginya uri muona hwaini, ugacoka wacemania na mwana hwaini ukamuria stupid question, how was your day? Tau ni njenga wa muthaka ungijia muthenya wako uma hana ati ngikwira atia ingianjia ha njenga wa muthaka watinda atia ni to ngikuhe uhoro uikare rucini kiroko njamba ndokira he muguruki uka akihura honi hau andirikania ni njagwo ni kumukania ngithondeka video haria nguthondekagira video ngui-ini ukire kunyona ni ukite kungeithia ni weo. That is part of my day. Ni kuri araria nyeki no kone arire kindu kiu ni renda gutahika hihi no korwo mahindi maria arite irati mega umuthi ni before nyumite ndiraririkaniriria andu aria magwikira nguo and all those. That is part of the day. So stop asking your children stupid questions. Muria atiriri kababa etwa mukimeta kababa na no wega ukimunania uka ni wekire homework tiga kunia mwana ati homework is the most important ati kindu kia mbere ni wekire homework you are traumatizing the children. Fuck that homework. Ni mukumwikithia nake baadaye muite umwire uka Kamau umuthi mwalimu ni amuthekirie kirathi. Those are the things they should remember because that will spark their imagination. Umuthi mwalimu ni amuthekirie kirathi na ndiri ndakuria no ikara haria ndagutigire kirathi inyuĩ na mũtui haria ciana cianyu cikaraga, yet you are the parents. Ndwĩngana mwana waku nĩ ũkorwo gĩtĩ kĩa mbere, ndwĩngana akorwo gĩa kana, ndwĩngana ikaraga left, ndwĩngana ikaraga right, ndwĩngana ikaraga back bench. Wewe wĩ mwana nĩ athiaga kĩrathi cukuru, you don't even know wangu ĩrĩa ikaraga. Ũkamwĩra no ikara mbere, tareke ngũrie to ikaraga mbere, mwarimũ ahura duster ũkĩra magitho akwira mam reke ngure no na kwanza mwalimu umuthi teacher athire kuhura duster ya umukana nderwa atiriri ati njarie cushion ki hau na ni hura blackboard. Know these things. Learn to spark your children's imagination. Don't just give birth and shit your children and throw them out there because you are repeating the same generational curses we are trying to heal. Thaici ni kuhonia murahonia kuhona haria murwarire generational curses, trauma, yet we are repeating them without even knowing. A lot of us are trying to heal from our upbringing. And it is even very hard to have healthy relationships because whatever you saw when growing up, ciana ciikaga uria cirona ti uria cirerwo. So whatever you saw when growing up is what you are repeating. Now, not wanting to care. Now you have children who don't tomutiracumagaria cigithii cukuru ona ciagia ciana ri, they won't care about them. They will just shit their babies and let them be. And then here we are stuck in the same loops, stuck in the same generational curses, stuck mwaritara-ini kwa wambogo, mwaritara-ini guthi kuona mogo, murenda kuragurirwo, yet man maundu muracokera. You know what I'm saying? Anyway, that was a quick touch on that. Dikoda kwaria muno. I changed my videos doing them as I'm driving to work. And decided I'll be doing some maybe in the morning at this time. Another changes that are coming in between the pages because change is growth, comfort zone is dead zones. Na jegawa muthakanio yogo kwa don't want to be stuck in a routine and purpose. A routine, when you're stuck in a routine and purpose, and I've been getting the message all around me, when you're stuck in a routine and purpose, that becomes death because there's no growth.
You are stuck in something. Every day you know I'm supposed to do like, so you're not sparking your imagination. You are not growing. If you're not busy growing, you are busy dying. And growth comes in many shapes and forms. Even changing the timing that we do the videos, even changing the way we do our videos, that is growth. That is change. Now, this is a PSA, public service announcement, on the serialization ya ndĩranjĩrĩirie ya ndwari na ngĩanjia na diabetes and arthritis na nditigĩte. I'm going to come back to it. The thing is, I also get overwhelmed. I have other people who also need to learn. Jegani global, Jegawa Mudhakai. I'm not just in Kenya or the Kikuyus. I have people around the world who also follow me. I have other social applications where people need to meet me. I have podcasts. I have YouTube channels. I have everything. So I also have to reach out to those people, and I have to balance. Do have a beautiful day today. Enlighten your load and love your children. Love the people around you, because when you give love, you get love. Na nigetha tuhonie ruriri no nginya twanjie na ithuĩ enyewe, utige gutegemea mwarimũ na ciana ciake. Mwarimũ na ciana ciake cirathi cukuru ingĩ. Mwarimũ ndarĩ na mathaa ma mwana waku. Na arathomithia curriculum ĩrĩa ahetwo. Na throughout the years, uririkane kwari form 4, form 5, form 6, ndĩarĩ njega. Ũgĩũka 844 ĩratarwo ndĩrarĩ njega. Ũgĩũka rĩu CGC whatever nonsense, onayo ndĩgũkorwo njega, because these are programs. Korwo nĩ kũrĩ one way which is the best, nĩyo tũngĩrũmagĩrĩra, which is we mwenyewe kũruta mwana waku. No to nĩguo kire we ũtware mwana cukuru nĩgetha a fit harĩa marenda fit, tondũ it is not your narrative rĩ. Reke athi a program no nawe ũmũbundithie. You get the difference. Let them go get education, educated, but you teach them life. Because they belong to you. Because you allowed them to come to this world through you. The biggest ritual in the world is sex. When you're having sex, sex is the most powerful ritual because it is a creation ritual. It is an exchange of energy between two beings. Spiritual exchange of energy. Sex. Now, rĩrĩa wathi kĩgongona-inĩ kĩu kĩa ũrĩrĩ, so whether you know it or you don't know, you are in a ritual. And in that ritual, since it's a ritual that is a creation ritual, whatever you create is up to you, whether it's an orgasm, whether it's a climax, whether it's an entanglement, whether it's a situationship, whether it's a mbaba, whatever entanglement or creation you create, it's on you. Kĩrĩa gĩgũciarwo wongithie, nĩkĩo mamaanisha ciara kĩrĩa gĩgũciarwo kĩongithie, aka whether it's a relationship, whether it's a situationship, polyamorous, Prometheus, whatever it is because that is a ritual. Sex is a creation ritual. So in that ritual, spirits jump into that creation. For them to be created, to go through that recreation, they jump into that ritual. Chega muthaka nĩ thayũ tondũ video serious karaiha nĩ ngwendaga kũmũririkania ũhoro wa kwenda ciana. Ndikwendaga gũthiĩ too much into details, na ndona rĩu twanjia gũthiĩ ũguo tũkwanjia kwaria cia sex, na gĩkĩ nĩ kĩrĩra kĩrikĩru gĩtakĩrĩ kĩa mathaa maya. So mũgĩe na mũthenya mwega. Wednesday nĩ mũthenya wa mbeca, nĩkĩo muonaga thoko nyingĩ cikoragwo ci cia wetatũ. It's a day ruled by commerce. So mũgĩe na beautiful Wednesday. Mũthereme mũrendwo nĩ mbeca ũmũthĩ. Rĩrĩa mũgũthũkũma kĩronyita moko. Na I'm sorry that you have to go through whatever you are going. Korwo nĩ Njenga wa Mũthaka orio, mũtingĩgerera marĩa mũgeragĩra makuha maniũrũ na mau mangĩ mothe. That is a ritual. It has got nothing to do with kĩndũ kĩu imaginary kĩragwo kĩrere-inĩ, no rĩu hau nĩho tũkĩrĩ. So rĩu tondũ nĩho tũkĩrĩ at the moment, tũgĩciare kana tũkĩongithie kĩrĩa gĩciarĩtwo, tũtirĩ na option.
Angĩkwĩra wekĩra kĩnyamũ kĩu ngoro we nĩ wĩkĩraga your terms and condition tondũ ndũgĩkĩra andũ matige wĩra tondũ that is a trap. No ũririkane wĩra ũyũ nĩ mũtego, wĩra ũyũ you are actually not. What do I mean? All of a sudden, what they made you feel it is important, they have made you feel it is not important. Kwanza wĩra ũrĩa we ũheaga naguo ciana indo na maũndũ marĩa mothe, wĩra ũrĩa ũtũrĩte ũtambũrĩte makawĩta non-essential. Ta imagine, all of a sudden okay, ũkaigua atĩ that is non-essential. Kĩndũ ũtũrĩire ũrũĩrĩire nginya no ũkue nĩ ũndũ wakĩo. You have blood, sweat and tears to be working in that place of work. All of a sudden they call it non-essential. Mũkahingĩrwo wĩra. It's so painful. No rĩu ĩrakuonia atĩ gũtirĩ kĩndũ mũkoragwo nakĩo, they can change anything. Rĩu thaa ici nĩ ũkuona aini arĩa matendaga kũmuona, what you call celebrities, mathĩnĩte magakinya thĩ na rimu. Rĩu thaa ici nĩ mũkuona ũrĩa mũgũkorwo na concert nyingĩ by the end of December. Nĩ mũkuona ũrĩa othe magũcoka YouTube. Tũtũrĩte tũthondekete video gũkũ ithuĩ, tũtũrĩte YouTube, tũtũrĩte Facebook, tũgĩthondekera video. Now all of a sudden to matirĩ na gwa gũthiĩ na matirĩ na option. All of a sudden nĩ magũka YouTube, all of a sudden nĩ magũka Facebook. Na andũ tondũ andũ mendete cia ovio nĩkuo makũmarũmĩrĩra. Ona nginya andũ ta Will Smith, andũ ta Neil deGrasse, andũ aya nene a NASA, now they have come to YouTube. YouTube became the devil. Facebook is fucked up. Dauma hau hena pollen. Umenya ni fall season. Gutiri muti utaraita pollen. That is why I'm blowing my nose. Do I have to apologize for blowing my nose? No. Because it's a natural thing. Excuse me for what? For doing something natural? Why should I excuse myself for doing something natural? Clearing my nose? That's their program. Now, so more than a good on the serialization of diseases. Today, I'll actually do more than one video today. I may actually do 4 videos today to do the actually caught up panini. So during the day, I'll do like 4 diseases. You come up to the channel later. You will catch up live. Try and come catch them live because at some point you are going to come and miss them. Diga video nyingĩ mũno Facebook nĩ arĩkinya handũ ngaciruta ngacikia YouTube. You share my videos, that is all I'm asking. You share this video ikinyire mũndũ ũngĩtuga each one teach one. You share. Tiga gwĩconokithia atĩ nĩwona njega mũthaka ũkũrwo imũrũki. Angĩkorwo nĩ ũshareaga porn WhatsApp group ũgatũmĩra mũndũ porn na ndũmaka ũrĩa ũkuga rĩ, why don't you share the good message? You share the message. It's not for you to decide whether it is the right message. Maybe that person, your message niyo atigĩtie kũmũkinyĩra nĩgetha amenye kĩrĩa kĩmũgiaga, amenye ndahagirwo, amenye ndendirwo, anjie kwenda ciana ciake, tũhonie rũrĩrĩ. It is as simple as that. You see, these books and the programs have taught you that it is something big. Atĩ nĩ kaũndũ gatangĩkĩka na ti ũndũ mũnene, nĩ kaũndũ kanini mũno. Just takes you being in that vibration and accepting that. Bye, Mojiru. Bye. So, do have a beautiful day. Bye.